Then we're heading to Balboa Park. Balboa Park. Ano daw? So finally, nandito na kami sa Balboa Park. This is my first time in Balboa Park. Yan, kung kailan pangalawang balik na sa kapal nakarating. Ano daw ito? Parang siyang concert, concert hall. Yun lang gusto ko dito kahit hindi ka na mag-mask. Pero may mga nagmamask pa rin ng mga tao. So ano masasabi mo, Ate Chons? It's so nice here. So cold. Diba? Charot. Cold. Grabe ang init-init kaya. Cold. Lumipad. Oh, kahit saan kasi dito lumingon, ang ganda. Oh, dito sa likod, makikita ninyo ang Europe daw. San Diego Museum of Art. Talaga dami-daming laki din itong sa Balboa Park. Grabe, so super picture kami ngayon dito sa the Old Globe. Okay, so kung merong tinatawag na House of Us, meron din tayong tinatawag na Museum of Us, o diba? Dito pala sa Balboa Park, hindi na kami magkaintindihan, sobrang ganda. Pa-eme-eme lang. Ang sexy ni Alpi. Hindi ko na talaga alam kung nasaan kami. May nagtuturo. Wow! Diyos ko, akala ko pond lang siya, pero may mga ducks pala. Hi, Teacher Alps! Wow. Basta naman. Saan na ba tungo? We're here in Balboa, San Diego! Yeah. It's so hot. This is the new agenda of Teacher Alps. Char. Hindi ko naman in-expect na pupunta kami dito sa Balboa Park. Yeah, this tour is really for him. Bonding with Teacher Alps. Oo. Kasi hindi kami makabonding. After the outlets in Lepa, we're now here in San Diego. So, ganun yung gap. Ganun yung pag-level up. Yes. So, we're missing Audrey and Intal. And Winnie. Medyo namimiss ko na nga yung maggala. Yes. So, ang gusto kasi namin mga bonding, may mga ganitong sculptures. Yan, ganyan. Gusto namin yung ganyan yung nakikita sa mga paligid namin. Can you see that? Balboa.
Yes. Sa Casa del Balboa. Before we go here to Balboa Park, we went to Boba Bar. Mas favorite pa rin namin yung Boba Bar. That is especially dedicated to a very special someone. So we're gonna take a picture first. Ayan. So nakikita po natin ngayon si si Dominic at si Bea Alonso. Ano nilang kumahawak sa akin? Grabe. Ayan. Ang linis pa, So, kanina pa kami naglalakad dito sa Balboa Park. And in fairness naman, napakadaming makikita dito sa Balboa Park. If you're someone very appreciative of art, so I must recommend Balboa Park is the place for you here in San Diego. I have noticed lang, some of the museums right now, it's closed. Well, maybe because of the pandemic. Pero you can still find a lot of places to visit here in the Balboa Park. May parang fountain. I would suggest then if you are here in San Diego and yan yung mga ka-date, so napakagandang place nitong Balboa Park para sa mga lovers. Yun lang. We're still walking, and what you can see here right now at my back is the Casa del Prado Theater. Hola, buenos dias. So we are now here at the Spanish Village Arts Center. Kasi na yung place na to is very art. Madami kayong art makikita dito. And so if you really want to explore more art here in the Balboa Park, you visit the Spanish Center here. So what's love? Char. Here, Teacher Alpi, defining love. Ito na yun. Finding love in San Diego. Yeah, I hope to find love in San Diego. Yeah. His gem is here. Yeah. Yes. Baka naman po. Baka naman. Kung kayo sa San Diego, puntahan niyo po ako. Oo, baka naman yung isa dyan, no? Baka may number dito, tawagan natin, or email ad. Andun na ako na. Oh. Saan na bang sunod natin punta? 1:45. At the structures. So, punta naman kami ngayon sa maganda. Oh, that's so nice. As if we flew in Europe, but we're just here in Balboa Park, San Diego. So, susundan natin si Teacher Alps.